Driving to the north. This is Teregesi village in Samburu County. Veronica Lengishili comes out from Hamanyata to meet us. Lengishili is among hundreds of women from Samburu community who have embraced beadwork to meet her family needs after their livestock succumbed to the pangs of drought that has been ravaging the north for the longest time. Tumejua kushona na pia tumejua kupata pesa yetu through hii beadwork. Juu sasa sisi kama wamama wengi wetu mabwana zetu hawatuangalii sisi. It is an empowerment journey where we work with pastoralist women, 1,300 of them across 8 community conservancies, in 4 counties, where we work with them to harness their traditional beading skills for them to make products for local and international markets so that the women can make some money to support their household needs and also contribute to the community conservancies. They sing a song to motivate them to work hard. We sit down and Ngishili tells me that the challenges they have had to endure are like a double-edged sword, from drought and lack of water to insecurity. Kwa kweli tulikuwa tunategemea pia mfuko. Lakini sasa hizi simeisha. Hakika simeisha kabisa. Hakuna kitu tuko nayo kwa mfuko, tunasema mfuko. Kama kuna kitu imebaki ni ng'ombe moja ama mbili. Tunaogopa hata sasa hizi. Unaogopa hata kama uko na pesa ya kununua mfuko, huwezi kununua kwa sababu ya hatari kama hiyo. This beadwork project came as a savior to them. It actually began way back in 2007, but in 2015 is when we rebranded it and shifted the whole production process into a more intensive business oriented for local market. Due to cattle rustling menace in this area, Lengishili says that she is forced to spend the night with her few remaining goats in Hamanyata. Kitambo kabla saisi hatuko na hiyo wakora wengi ambaye unapeleka tu mfuko ya mtu. Climate change has dealt them a big blow. Kitambo mvua ilikuwa inanyesha basi, yani mfuko tu kwa karibu. Unakama ng'ombe, unapata maziwa, unapata nini? Lakini kitambo ilikuwa ni kama tuko starehe kidogo kitambo, lakini wakati yakina mama yetu, kwa sababu tulikuwa tu wakubwa wakati hiyo, tulikuwa tu shuleni wakati hiyo. Sasa hizi basi imekuwa worse. Climate change is felt deeply here and affects everything, affects how people live in the households and just as a community as a whole. It has led to invasive species invading their grazing lands, thus reducing pasture for the livestock, which they have depended on for decades. If we are relying on the land, the water resources, the grass, and it's no longer there, other issues then come up. You hear one ethnic community is fighting with another just because there's no water. And then that means also the livestock are dying. So instead of thriving, we are literally just being resilient to go through a situation that is even hard to explain to local people what is happening. Lengishili suspects that lack of rain in the area is fueled by bombs that were left behind by the British Army who train in the area. Tangu wakati hizo mabomu hakuna ama hizi manini hakuna, mvua ilikuwa inanyesha. Lakini sasa hizi basi hakuna. Maybe ni hizo mabomu sama Mungu mwenyewe sijui. The cost of food and other basic commodities is eating up their profits from beadwork, making their lives more difficult. Imetuadhiri sana haki ya Mungu. Hata unashindwa unafanya, watoto wengine wako nyumbani wanakaa, una pesa ya kupeleka school fees. Hakuna. We move to Kalama area. Here we find another group of women busy making beauty products from beads. They are among 1,300 women who are part of the beadwork project, which has come in handy to help them build their economy. Anatengeneza pesa hii wakati ya mtoto anaenda shule anatoa. Analipa hiyo fees ya shule. Iko secondary, college, university, hata primary. Sababu na iko na hii sababu ni mama iko na kazi. These women are full of gratitude. Since the project began, they have been able to send their children to school and handle financial needs for their families. Hakuna kibaba kuni
Hakuna natengeneza chang'aa. Hii saa hii iko na kasi. Kila wiki anatumana pesa. Kila wiki hii mbele tunatumana pesa. Thousands of livestock have died in the northern Kenya due to prolonged drought. This left many vulnerable to harsh economy, and a project like beadwork is a sure bet that they will put food on the table. Naida mse kuja kuna pesa. Anatoa pesa yangu kununua chakula, dawa ya ng'ombe, mbuzi. According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, 3.5 million Kenyans are facing hunger due to acute drought. The situation could worsen given that the long rain season has failed. Tulipokuwa tukianza haikuwa rahisi hivyo because unajua mama wa pastoralists unafaa kukaa nyumbani. Dan Kaburu, K24, Samburu County.